আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। দর্শক, আমরা আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের সেকেন্ড সেগমেন্টে আসলাম। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম অ্যান্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার, নিউ ক্রিমিনাল অফেন্স। As of the 29th of December 2015, new legislation allows the police to prosecute people deemed to be acting in a controlling and coercive manner against a family member. নতুন আইন আসছে, অনেকের হয়তো জানা আছে কন্ট্রোলিং এবং কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ারের অনেক সময় অনেকগুলো টিভি প্রোগ্রামগুলো হয়েছে মেইন চ্যানেলের মধ্যে, BBC 1, ITV, চ্যানেল 4 সবগুলোর মধ্যে এগুলো নিউজ আসছিল। এটা 29th of December 2015 it came into effect. Controlling and coercive behavior. Definition: what is the coercive behavior? Coercive behavior ta ki? Coercive behavior is deemed to be an act or a pattern of acts of assault, threats, humiliation and intimidation or other abuse that is used to harm, punish or frighten their victim. এটা হলো coercive behavior এর আপনার ডেফিনেশন, সিম্পল ডেফিনেশন। এক্সাম্পল, কোনগুলা কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ারের মধ্যে পড়ে যেগুলো আপনার এখন ক্রিমিনাল অফেন্স? আইসোলেটিং এ পারসন ফ্রম দেয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি, একজন ফ্যামিলি মেম্বারকে অথবা পার্টনারকে অথবা ওয়াইফকে আইসোলেট করা, তার ফ্যামিলির থেকে, তার ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে তাকে আলাদা করে রাখা। রিপিটেডলি পুটিং দ্যাম, ওইটা একটা এক্সাম্পল। আর একটা এক্সাম্পল হতে পারে রিপিটেডলি পুটিং দ্যাম ডাউন, সাচ এস টেলিং দ্যাম দে আর ওয়ার্থলেস, বলা যে তুমি ওয়ার্থলেস, তোমার কোনো দাম নাই, তাকে ডাউন গ্রেড করে দেখা, ডাউনওয়ার্ড আপনার ট্রিট করা। এনফোর্সিং রুলস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি হুইচ হিউমিলেট, ডিগ্রেড দ্য ভিকটিম, অনেকগুলো রুল কানুন এনফোর্স করা, তার উপরে ইম্পোজ করা, যেটা তাকে হিউমিলিয়েট করে এবং ডিগ্রেড করে। তারপরে কন্ট্রোলিং বিহেভিয়ার। হোয়াট ইজ কন্ট্রোলিং বিহেভিয়ার? ইজ এ রেঞ্জ অফ অ্যাক্টস ডিজাইনড টু মেক এ পারসন subordinate and or dependent by isolating them from sources of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance and escape, and regulating their everyday behavior. তার দৈনন্দিন লাইফের মধ্যে একটা কন্ট্রোল নিয়ে আসা, একটা রেগুলেট করা তাকে, এবং তাকে আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্স থেকে মানে তাকে দূরে সরে রাখা। এক্সাম্পল কি কি এক্সাম্পল হতে পারে এখন যেটা ক্রিমিনাল অফেন্স হবে? মনিটরিং দেয়ার টাইম, যে সে কোথায় যাচ্ছে, কখন আসতেছে, কি করতেছে, মনিটর করা তাদের টাইমগুলোকে। মনিটরিং এ পারসন ভায়া অনলাইন কমিউনিকেশন টুলস, যে আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাকে মনিটর করা। টেকিং কন্ট্রোল ওভার অ্যাসপেক্টস অফ দেয়ার এভরিডে লাইফ, সাচ এস হোয়ার দে ক্যান গো, হু দে ক্যান সি, হোয়াট টু ওয়্যার অ্যান্ড হোয়েন দে ক্যান স্লিপ, যে কি কাপড় চোপড় সে পরবে, কোথায় যাবে, কার সাথে দেখা করবে, ওইগুলোর উপরে একটা কন্ট্রোল নিয়ে আসা। এগুলো হচ্ছে কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ারের অফেন্সের মধ্যে পড়বে। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিউজ ইনক্লুডিং কন্ট্রোল অফ ফাইন্যান্স, যে তাকে পয়সা করি না দেওয়া, খুব মিনিমাম মানে একটা রিকোয়ারমেন্ট যেটা, সেগুলো থেকেও ডিপ্রাইভ করা, মানে ফাইন্যান্সিয়ালি একটা প্রেশারের মধ্যে রাখা, কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা। Controlling or coercive behavior does not only happen in the home. The victim can be monitored by phone or social media from distance. যে শুধু যে ঘরের মধ্যে হবে কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার এরকম না। ওয়াইফ যদি লন্ডনে থাকে, হাজব্যান্ড যদি মনে করেন আদার সিটিতে, অন্য সিটিতে থাকে, তাহলে টেলিফোনের মাধ্যমে যদি তাকে কন্ট্রোল করা হয়, তাকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যদি তাকে মনিটর করা হয়, ওইটাও কিন্তু আপনার করা যায় এবং ওইটাও একটা অফেন্সের মধ্যে পড়বে।
The maximum sentence for the offense is 5 years, though it is anticipated that the majority of such cases would be prosecuted in the magistrates court, where the maximum penalty is 6 months. যেখানে up to 5 years পর্যন্ত imprisonment হতে পারে, কিন্তু আমরা অ্যান্টিসিপেট করতেছি যে এই কেসগুলো মেজরিটি কেসগুলো ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের মধ্যে থাকবে, যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটসের পাওয়ার হচ্ছে 6 months imprisonment. আর একটা প্রশ্ন যেটা সচরাচর প্রায় প্রত্যেক দিনে আমি ফেস করি, যে আমি ক্যান আই চেঞ্জ মাই ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার্স, যে আমি কি আমার সলিসিটার চেঞ্জ করতে পারি, যে আজম সাহেব আমরা চেঞ্জ করতে চাই সলিসিটার, কি করতে হবে? If your solicitors are being funded by legal aid, you will have to get the approval of the court for legal aid to be transferred to your new firm of solicitors. You will usually have to give good reasons as to why you no longer want your current firm of solicitors to represent you. যে আপনি যদি তারা যদি আপনাকে সলিসিটার যদি লিগ্যাল এর মাধ্যমে করে, আপনি কোর্টের অর্ডার ছাড়া সলিসিটার চেঞ্জ করতে পারবেন না। এখন এটা নিয়ম হলো কি কোর্টের অর্ডার নিতে হবে, এবং কোর্টের অর্ডার পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট। গুড রিজন যদি না হয় তাহলে কোর্ট অ্যালাউ করবে না। ইট হ্যাজ টু বি গুড রিজন। The longer you leave a request to transfer solicitors, the greater chance you have of your application to transfer being refused. যদি আপনার কেস কোর্টে চলে যায়, মাঝামাঝি পর্যায়ে চলে গেছে, ট্রায়ালের তারিখ চলে আসতেছে, অথবা দুই একটা কোর্ট হিয়ারিং হয়ে গেছে, তখন কোর্ট কিন্তু মানে চেঞ্জ করার মানে পসিবিলিটিটা খুব কমে যাবে, এবং যত বেশি দেরি করবেন ততই আপনার জন্য সলিসিটার চেঞ্জ করাটা ডিফিকাল্ট হবে। আমার কাছে অনেকগুলো কেস আসছে যাদেরকে কোনো ইন্টারপ্রেটার দেওয়া হয় নাই পুলিশ স্টেশনে, যাদেরকে ইভেন কোর্টের হিয়ারিং এর মধ্যে ইন্টারপ্রেটার দেওয়া হয় না, যারা কোর্টের প্রসিডিংসটা অনেক সময় বুঝে নাই, কিন্তু অনেকগুলা তাদেরও মানে গাফিলতি আছে বলতে হবে, যে তারা যদি ইংলিশের মধ্যে পুয়ার হয় তাদের বলাটা উচিত যে আমার ইন্টারপ্রেটার ছাড়া আমি ইন্টারভিউ দিতে পারবো না, কোর্টের মধ্যে আমি হিয়ারিং করতে পারবো না। অনেকে আছে যদিও কিছুটা লিমিটেড নলেজ আছে ইংলিশের উপরে, কিন্তু নট সাফিসিয়েন্ট টু রিপ্রেজেন্ট আপনার ইন দ্য ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট অর ইন দ্য পুলিশ স্টেশন, যে সে ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করা সাফিসিয়েন্ট ইংলিশ না, কিন্তু তারা এই জিনিসগুলো কিন্তু জানতে হবে, এবং আপনি চাইলেই এখন সলিসিটার চেঞ্জ করতে পারবেন না। আমি যেটা বলি, যদি সলিসিটার আপনাকে যদি পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউ করে, ইন্টারভিউর সাথে সাথে আপনি বুঝতে পারবেন ওই সলিসিটার আপনার এক্সপেরিয়েন্সড, সাফিসিয়েন্টলি এক্সপেরিয়েন্সড কিনা, আপনাকে ভালো মতো অ্যাডভাইস করেছে কিনা, আপনার সাথে বসছে কিনা, কথা বলছে কিনা। যদি আপনি তার উপর স্যাটিসফাইড না হন, তাইলে আপনার পুলিশ স্টেশন থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আপনাকে আরেকজন সলিসিটার খুঁজে বের করতে হবে, এবং তখন যদি আপনি কোর্টে যাওয়ার আগে যদি আরেকজন সলিসিটারকে ইনস্ট্রাকশন দেন, তখন কোর্টের অর্ডারটা আর লাগবে না। কোর্টে কেস যাওয়ার আগে আপনাকে এটা করতে হবে। সুতরাং পুলিশ স্টেশনের থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে এই ডিসিশন নিলে তখন আপনার আর ওই যে কোর্টের প্রসিজারটা ফলো করতে হবে না। দর্শক, আমি আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে যাব এখন। ব্যারিস্টার লিন টাউনলি সে দীর্ঘ 20 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার। সে অনেক বছর ধরে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসে কাজ করেছিল অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবে। সে সিপিএস এর অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার ছিল, এবং সে এখন আপনার লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে, যেটাকে বিপিটিসি কোর্স বলা হয়, ওদেরকে পড়াশোনা করায়। সে একজন টিচার এবং প্রায় 20 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk more on forced marriage, please. Thank you, Shafi. Going on to the actual offence of forced marriage itself, what actually does the legislation say? The legislation refers to the law of England and Wales, and it says that there is an offence if a person uses violence, threats, or any other form of coercion. And that's important because it can be some form of coercion that is less than actual threats or violence, but it's also going to be caught in the terms of the legislation. The person does so for the purpose of causing another person to enter into a marriage.
and that person believes or ought reasonably to believe that the conduct may cause the other person to enter into a marriage without free and full consent. And also, if someone practices any form of deception with the intention of causing another person to leave the jurisdiction of the United Kingdom. So if someone is taken abroad away from the UK, for example, under false pretenses, say for example, someone is told that they need to go abroad for a different reason, for example, to attend a family wedding or to visit relatives, when actually they're being taken abroad to be forced into a marriage, that situation is also caught under the legislation. If someone practices the deception with the intention of causing someone to leave the UK and they intend the other person to be subjected to conduct outside the UK, so it actually covers situations where the conduct itself hasn't taken place here. So it's a wider jurisdiction than just within the UK. Then any offence so committed is treated as if it were an offence, as if the victim were within the jurisdiction of England and Wales. So what this means is, if someone is taken abroad under deception to be forced into a marriage, that situation is also caught under the legislation. The new offence applies to a person who intentionally forces a person to enter into marriage. They must believe that the person does not consent, or a person who deceives someone into going abroad for the specific purpose of forcing them to marry. And the actual offence is committed, and this is important, it's committed whether the actual marriage goes ahead. It's also a criminal offence under the law of this country for a person to use violence and threats or any other form of coercion for the purpose of causing another person to enter into a marriage without their free and full consent. Coercion means some sort of external force which cannot be resisted and which pushes its victim into acting in a way other than what they wished for. And what is important is that coercion isn't just physical force or a threat of physical force. Coercion can include things like a financial pressure, but also emotional force. For example, on the emotional side, emotional blackmail or abuse, such as, for example, saying that if the victim does not agree to the marriage, that it will affect the health of another family member or cause other family members to be upset and for their health to suffer adversely as a result of the person not agreeing. That type of behaviour is also caught under the legislation. I mentioned earlier about having the capacity to consent, and the law is very interested in whether or not the person actually has the actual capacity to consent. And consent, the meaning of consent is the same that is under the Mental Capacity Act of 2005, which deals with capacity and consent under the law in a wide number of areas. And essentially what will be looked at is whether the person has the actual capacity, and some adults may not due to various conditions, but that will all be taken on a case by case basis. And in relation to cases where deception is used to take the person outside of the jurisdiction,
The deception has to be practiced and will be caught if it has the intention of both causing the other person to leave the UK, to travel to another country, and the person is subjected to conduct that is an offence. Anything that happens outside of the UK is treated as if it occurred within the UK. And when I say the UK here, I'm talking about the whole of the UK, although there are different statutory provisions in England and Wales, Scotland and Northern Ireland. The various statutes cover the same thing. What does marriage actually mean for the purposes of this law? It's any religious or civil ceremony of marriage that's recognised by the customs of the parties concerned, and also whatever the laws of the particular country are where the marriage itself is carried out. The marriage itself has to constitute a binding agreement, and again, this is a wide provision. If the marriage has taken place elsewhere but would not be legally binding under English law, it matters not. It's still caught under the provisions. So it would not be a defence to say that the marriage that was entered into abroad wasn't binding in England and Wales, because that is irrelevant for the purposes of the legislation. And coming to extraterritorial jurisdiction, the Act itself makes provision to take extraterritorial jurisdiction over both the coercion and the deception elements, as I've mentioned. So any of the acts that are carried out outside the UK, and it has to be by a UK national or someone who is habitually resident in England and Wales, then the offence is treated as if it's under the domestic law in the UK, and it is triable in the courts of England and Wales. And in relation to penalties, maximum penalties for the new offences, on summary conviction, the maximum penalty is a fine or 6 months imprisonment, rising up to 12 months once the increase in magistrates' court powers come in, or both. And on conviction in the Crown Court, where actually most of these cases, due to their serious nature, are actually tried, the maximum penalty there rises to 7 years imprisonment. So there are quite substantial terms of imprisonment that are available to the courts, and generally these cases will not stay in the magistrates' court because the magistrates' court will not accept jurisdiction because they are serious, and the guidelines generally say that the cases have to go to the Crown Court. So the court will have up to 7 years and or a fine open to it where the cases are tried. Shafi, how am I doing for time? It's fine, you can continue. Yeah. In relation, just to deal with legislation in respect of breaching a forced marriage protection order, legislation came into force at the same time as the specific forced marriage offence was introduced. And what the legislation says is that a person without a reasonable excuse, if they do anything that they're prohibited from doing under the forced marriage protection order, then it's a criminal offence. And a breach of any of the terms of the forced marriage protection order carries a maximum penalty of 5 years imprisonment. And again, this can be something, for example, like taking things that can come under the protection order and be prohibited, or not just entering or causing someone to be entered into the actual marriage itself, but it can be things like giving up someone's passport to the authorities so they can't travel abroad,
It can also be other things that are not generally criminal offences in themselves. For example, buying air tickets, travel documents and so on, which on their own are not criminal offences, but if they are part of the prohibitions within the forced marriage order, potentially if someone breaches, then they are liable then to face criminal charges and obtain a criminal conviction and potentially be imprisoned. So it's worth knowing any acts that are specified within the forced marriage protection order, even if by themselves are not normally criminal offences, because they're part of the order, will end up carrying potentially criminal sanctions. And the police will be able to arrest for a breach of an FMPO without the need for the court to have actually attached a power of arrest to the order, or for the victim themselves to apply to the civil court for an arrest warrant. So once the order's in place, the victim is going to be protected and the police can intervene. থ্যাংক ইউ লিন। দর্শক, আমরা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে এসে অনেক ডিটেইলড ওয়েতে ফোর্সড ম্যারেজের উপর কথা বলছে। এগুলো অফেন্সগুলো কোয়াইট সিরিয়াস, এগুলো এখন কোর্টে যায়, শুধু কোর্টে না, ক্রিমিনাল কোর্টের মধ্যে এগুলা ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে থাকে না, এগুলো ক্রাউন কোর্টে যায়। সুতরাং সবাইকে এগুলো একটু সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের বলা হচ্ছে একটা ব্রেকে যাওয়ার জন্য, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সেলিস্টার শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।